Yeni bir kamp videosundan herkese merhaba. Ben Toprak. Kamp videoma hoş geldiniz. Barınağa kuruldum. Şimdi yemek pişirmek için odun toplamaya çıkacağım. Yemek olarak da Antep sofrasından yeni dünya kebabı pişireceğim. Marketlerde falan Malteri'yi geçiyor ama yani halk diliyle yeni dünya. Zaten yapımı bayağı bir basit bu kebabın. Umarım tadı methedildiği kadar güzeldir. Şimdi yavaştan odun toplamaya çıkalım. Sonrasında yemeğe geçelim.
Ateş başından herkese merhaba. Yemeğin üzerine şimdi çay içiyorum. Yemeğe gelirsek güzeldi, değişikti. Çünkü iki tane farklı lezzet, tatlı ve tuzlu bir aradaydı. Yemeği pişirirken bir tık erken davrandım. Yani tam pişmemişti. Geri kapatınca da tam kapatamadım. O yüzden içindeki su biraz buharlaştı. Ama yine de güzel pişti. Dürüm şeklinde kebap bayağı bir iyi oldu. Şimdi son bardak çayımı içiyorum. Sonrasında barınağa geçeceğim. Yatarım büyük ihtimalle. Şimdiden herkese iyi geceler diliyorum. Sabah görüşmek üzere.
Evet dostlar, bir kamp videosundan sonuna geldik. Umarım izlerken bolca keyif almışsınızdır. Bir sonraki kamp videoları için yorumlarda önerilerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.